కెలాగ్స్ ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నా. చాలా బాగుంది. విత్ షుగర్ మిల్క్ 15 టైమ్ బార్. 15 అంటే 40 రూపీస్. ఈ 3 టైమ్స్కి వస్తుంది అనుకుంటా. 500 ml. చాలా బాగుంది ఇది. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. నాకు ఆల్రెడీ ఫ్రూట్ కొన్న కదా అది తినేసా. సో గోప్రోలో సౌండ్ వస్తుంది బ్యాటరీ వేస్తే. నేను యూట్యూబ్ వీడియో చూసా. 50 బాత్ పెట్టి 1 kg రైస్ తెచ్చా. ఇది రైస్లో పెట్టదాం. ఇది రైస్ 55 థాయ్ బాత్ తీసుకున్నాడు. చాలా ఎక్కువే, 1 kg. బట్ 55 కదా, ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. ఒకవేళ అయితే అయ్యింది, లేకపోతే ఏం చేయలేము ఇంకా. పాయింట్కి వచ్చేసాం. గోప్రో లేదు, ఓన్లీ కెమెరా ఉంది, ఫోన్ ఉంది. చాలా చాలా ఎండగా ఉంది. ఆల్రెడీ పొద్దున్న బీచ్కి వెళ్ళిన దానికే 2 స్కిన్ టోన్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఫుల్ నల్లగా. సో ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి కాసేపు ఫొటోస్ తీసుకొని వ్యూ ఎంజాయ్ చేసి రిటర్న్ అయిపోవడమే. ఇక్కడ కోక్ 40 బాత్. మన దగ్గర అంతా నాకు తెలియదు 50 రూపీస్ 40 రూపీస్ అనుకుంటా. దానికి 5 బాత్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తే ఈ ఐస్ క్యూబ్స్తో గ్లాస్ ఇచ్చాడు అనమాట. దీనికన్నా ఇది బెటర్ కదా, కానీ ట్యాప్ కోక్ అయితే ఎక్కడ తాకూడదు. సో ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. కొంచెం పైకి వెళ్తే టెంపుల్ ఉంటుంది. టెంపుల్ అంటే పెద్ద టెంపుల్ కాదు. అక్కడ నుంచి వ్యూస్ దగ్గర కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని అలా కాసేపు వ్యూ ఎంజాయ్ చేసి అక్కడి నుంచి ఇంకో టెంపుల్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్దాం లంచ్ చేసాక. సో అక్కడ వ్యూ పాయింట్ క్లోజ్ చేశారు. ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి అలా తిరుగుతున్నాం. ఫస్ట్ ఒక వ్యూ పాయింట్ నేను రాంగ్ లొకేషన్ పెట్టేశాను అనమాట. సో అక్కడ అంతా తిరిగి చాలా దూరం వెళ్ళి అప్పుడు ఇటు వచ్చాము. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ వేరే ఈ కెఫే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం. ఇది కూడా వ్యూ పాయింట్ కాదు. ఆ తర్వాత ఇంకో సైడ్ అది హిల్ టాప్ చిన్న టెంపుల్ ఉంటుంది అక్కడ, అది బాగుంటుంది. బట్ అది కూడా క్లోజ్ అంట ఇవాళ. అటు నాట్ అలౌడ్ అంట. మరి దేనికి క్లోజో తెలీదు. ఈ వ్యూ పాయింట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంతకుముందు నేను వెళ్ళిన దానికన్నా
ఇక్కడ లైక్ ఈ పటాయా సిటీ అని మొత్తం వస్తుంది అనమాట. నైట్ టైం వెలుగుతుంది. ఇందాక వచ్చేటప్పుడు చూపించాను కదా వీడియోలోని. సో అది ఆ బోర్డు దగ్గర ఉన్నాం ఇప్పుడు. పైకి అయితే చిన్న టెంపుల్ ఉంటుంది, ఆ వ్యూ పాయింట్ క్లోజ్ ఇప్పుడు. కానీ ఇది ఇంకా బాగుంది, దానికన్నా బాగుంది. అది ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తాం, చిన్న కొండ పైకి వెళ్తాం. సో దానిలోని ఇంకా బాగుంటుంది వ్యూ. అప్పుడు బాగుండేది, కానీ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. సో ఇది ఇంకా బాగుంది అనిపిస్తుంది. మీరు ఎవరైనా వస్తే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక కెఫే ఉంది, ఆ కెఫే కిందకి మెట్లు ఉన్నాయి, ఆ కిందకి దిగితే కనిపిస్తుంది. ఇదే నేను చెప్పాను కదా పటాయా సిటీ బాగుంటుంది. నైట్ టైం అయితే ఇంకా బాగుంటుందేమో, బట్ నాకు తెలిసి 6 వరకు ఓపెన్ ఏమో అనుకుంటున్నా. దాని మీద యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే 150 బాత్ అంట పర్ పర్సన్. లైక్ ఆ స్పీడ్ బోట్లో తీసుకెళ్తారు. 15 మినిట్స్ ఇక్కడి నుంచి. మార్నింగ్ వెళ్ళి నైట్ వస్తే బెటర్. అక్కడ స్టేస్ కూడా ఉంటాయి. స్టేస్ కూడా కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే 2000 చేంజ్, 2500 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంటుంది ప్లేస్. అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ చేయకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి వేస్ట్. మాకు చేసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, స్కూబా డైవింగ్ కూడా లేదంట. సో వెళ్ళట్లే. సో ఆ స్పీడ్ బోట్లో తీసుకెళ్తారంట కోలార్ ఐలాండ్. అక్కడ స్టేస్ కూడా ఉంటాయి. ఎక్కువ ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది స్టేస్కి. అంటే ఎక్కువ కాదు, 2000 చేంజ్, రీజనబులే. వాటర్ అడ్వెంచర్స్ చేయాలంటే వెళ్ళాలి. ప్రస్తుతం స్కూబా డైవింగ్ కూడా లేదంట. అదొకటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మిగిలినవన్నీ అంత ఇంట్రెస్టింగ్ లేదు. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ వెళ్ళా పారాసైలింగ్కి, సో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనమాట. సో వెళ్ళట్లేదు. 150 థాయ్ బాత్ అంట పర్ పర్సన్, అంటే 400 రూపాయలు ఆల్మోస్ట్. 15 మినిట్స్ పడుతుంది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళటానికి. మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వస్తే బెటర్. కావాలంటే అక్కడ స్టే చేయొచ్చు కూడా. ఐలాండ్ కాబట్టి వాటర్ కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది. కోరల్ ఐలాండ్, అది కూడా బాగుంటుంది. అండమాన్లో వెళ్ళా, సో బాగుంటుంది. పచ్చివన్నీ వేసుకొని సలాడ్ తీసుకోవడం. పంది. స్వీట్ పొటాటో కాస్ట్ కేజీ 3000. మనం 30 రూపాయలకి ఇస్తేనే తినాం. ఇవన్నీ ఆల్చిప్పలు, ఆయిస్టర్స్.
fried rice, salad. Spices ఏమి లేవు కానీ చాలా బాగుంది. బీచ్లో తాగిన కోకోనట్ వాటర్ లాగే ఉంది బీచ్లో తాగిన. కాఫీ వాడేంత ఆర్టిస్టిక్గా చేశాడు. దానికి సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది కాఫీ చేయడానికి. Sticker. Yeah. Made.
ఇవన్నీ కాఫీలే, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాఫీలు, ఫ్లేవర్డ్ కాఫీస్, కోల్డ్ కాఫీ అంట. ఇవన్నీ గ్రేప్స్ అంట, భలే ఉన్నాయి పెద్ద పెద్దగా. ఇదంతా ఐఫోన్ 15 కొనడానికి లైన్. చూసి షాక్ అయ్యా. నిన్న వీడియోలో కూడా చిన్న బిట్ ఉంది కదా, అది దీందే. ఏదో ఫ్రీగా ఇస్తున్నట్టు లైన్ కట్టారు, లేదో ఆఫర్ పెట్టాడేమో అనుకొని చూసాం. అది ఆఫర్ కాదు, ఏం కాదు, జస్ట్ బుక్ చేసుకోవడానికి లైన్ అనమాట. రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోచర్లు ఇవన్నీ కాదు, డైరెక్ట్ సెటప్, చిన్న క్యూట్ సెటప్. దీంట్లో ఫ్లాట్ చూసుకొని కొనిసుకోవడం. నాకైతే దీంట్లో విడ్డమ్ గ్రాయ్.